স্যার এটা তো স্যার 20ও হয় স্যার, 10 টু দি পাওয়ার 20ও তো করা যায় স্যার। আচ্ছা এনিওয়ে এইটা যেহেতু কনফিউজ, মানে তোমরা কনফিউজ করে ফেলেছো, সো আমি এইখানে তোমাদের তোমাদের আমাদের নোটে সব জায়গায় স্যার 1.6 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 19 ছিল স্যার। আচ্ছা ওইটা মনে হয় ভুল হয়েছে। এনিওয়ে আমি আপনার ফার্স্ট স্লাইড নাম্বার 8 এ স্যার এটা এক্স্যাক্ট এই ভ্যালুটা দেওয়া আছে স্যার, 1 কুলম্ব চার্জ ইকুয়াল টু 1.6 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 19। আচ্ছা এই জায়গাটায় আমি সবাইকে ইয়ে দিয়ে দিচ্ছি আর কি। জি স্যার, এটা দিলে স্যার ভালো হয়। ঠিক আছে স্যার নাম্বার 9টা ওটা তো কাছাকাছিটা দিয়েছি বাট ভুল দেখাচ্ছে। আচ্ছা লেট মি ফিনিশ নাম্বার 7 ফার্স্ট। ওকে, কারেক্ট আনসার so give everyone full credit for this question, okay? আচ্ছা আমরা কি স্যার এখন রিফ্রেশ করলে দেখতে পাবো? আমি আপডেট করে দিয়েছি, দেখো এখন চেক করো। 7 হয়েছে কিনা দেখো। নো স্যার, আগের মতই স্যার। রিফ্রেশ করো। না স্যার, চেঞ্জ হচ্ছে না। হ্যাঁ স্যার, চেঞ্জ হয়েছে স্যার, চেঞ্জ হয়েছে স্যার। So you got your credit, right? ইয়েস স্যার, চেঞ্জ হয়েছে। তার মানে এখানে সবাইকে মার্ক দিয়েছি আমি, জাস্ট ফর দ্যাট কনফিউশন। হ্যাঁ, মানে এই ইয়েটা হলো 1 কুলম 1 ডিভাইডেড বাই 1.6 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 19, এইটা হলো আনসার। ঠিক আছে, এখন যেটা হয় আর কি তুমি মিলে দিও। আর যদি লেকচার নোটে থাকে ওইটা কারেক্ট করে নিও, ওইটা হয়তো আমি 1 ইলেকট্রন চার্জ স্যার। হ্যাঁ প্রবলেমটা হয়েছে স্যার ওই যে ওই শোনো, একটা ইলেকট্রনের চার্জ হলো 1.6 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 19 কুলম। তার মানে 1 কুলম চার্জ হওয়ার জন্য কয়টা ইলেকট্রন লাগবে আর কি, দ্যাট ইজ দা ইয়া। এখন এটা থেকে বের করে ফেললেই হবে। আর যদি আমার ওই যে ইসের মধ্যে লেখা থাকে ওইটা হয়তো ভুল আছে, ওইটা কারেক্ট করে নিও আর কি। ঠিক আছে, আচ্ছা আর কোন কোশ্চেন? কোশ্চেন 9। জি স্যার, কোশ্চেন 9 স্যার। আচ্ছা, কোশ্চেন 9 এ 3 equal positive charges are kept at the corners of an equilateral triangle. What will be the vector sum of the forces acting on the particles? So it is directed towards center হওয়ার কথা। Directed towards the center আর কি। জি স্যার, এটা হবে স্যার। ঠিক আছে, এই তিনটার মধ্যে directed towards the center. So why not the first one? That's First one also কি? refers x towards the line. সেটা তো মানে গ্রেডিয়েন্টটা 0 হয়ে যায়, ওইটাও তো বোঝায়। X এটা কি? X along the one Line. side of the triangle, এটা? ও আচ্ছা, আমি ওয়ান সাইডটা পড়িনি স্যার, আই থট যে অফ সাইড। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। তার মানে 0 হবে কি হবে না এটা পরের কথা, ইট উইল বি ডাইরেক্টেড টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার, এই তো। আর কোন কোশ্চেন? আর কিছু আছে? নো স্যার, ওইটাতেই ধরা খেয়েছি আর কি। তাহলে তোমরা হ্যান্ডটা নামায় ফেলো। স্যার স্যার অ্যাসাইনমেন্টে স্যার যেগুলো ম্যাথস দিয়েছেন এগুলো তো ক্লাস রিলেটেড তেমন দেখা যাচ্ছে না স্যার। দেখা যাচ্ছে না মানে কি? স্যার আমি করেছি স্যার চ্যাপ্টার, মানে কোশ্চেন গুলো একটু ডিফারেন্ট মনে হচ্ছে স্যার। এখন কিন্তু বেসিক প্রিন্সিপাল তো তোমার আছে ওইখানে, তাই না? বেসিক প্রিন্সিপালটা আমি ডিসকাস করেছি, ওখান থেকে তুমি এটা করতে হবে আর কি। ওইটা অ্যাপ্লিকেশন, কাইন্ড অফ অ্যাপ্লিকেশন, ওই গ্রাফিক্যাল প্রবলেমস, তাই তো? ইয়েস স্যার, আর দুই একটা তো অনেক ডিফিকাল্টি আছে, বুঝলামই না এটা আর কি। হ্যাঁ, সেটা ডিফিকাল্টি থাকলে সেটা ওই টি এর সাথে আলাপ করবে। টি ইজ অ্যাসাইন ফর দ্যাট পারপাস। ওকে স্যার। স্যার স্যার আমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্টে প্রত্যেকটা পেজে নেম এন্ড আইডি লিখতে হবে?
সেটা লিখে লিখে ফেলো, লেখাটা বেটার আর কি। স্যার আমি তো স্যার ফার্স্টে কভার পেজে নেম আর আইডি লিখে সাবমিট করে দিয়েছি। আচ্ছা, সেটা ও ও বুঝবে আর কি, কোনো ইয়ে থাকে। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন ক্লাসে ঢুকবো, জাস্ট আ মোমেন্ট। আচ্ছা, 5 মিনিটস একটু ব্রেক নেই আমরা। ওকে স্যার। হ্যাঁ বলো, কোনো কোয়েশ্চেন আছে কারো? স্যার আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা মিস করেছি। আমি লেট দিচ্ছি তোমাকে। কি নাম তোমার বলো? ফারজানা হোসেন। ফারজানা। তুমি কুইজ এক্সামটা দিয়েছো তো? ইয়েস স্যার, দিয়েছি। আচ্ছা, তাহলে আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। ক্লাস কি শেষ আমাদের? না, হ্যাঁ বলো। 5 মিনিটস এর জন্য ব্রেক। ও আচ্ছা আচ্ছা। কিছু বলবে?
না স্যার, আমি তো মানে কেটে মানে আমার নেট চলে গেছিল, তো আমি ভাবছি ক্লাসটা না শেষ না, হয়ে গেছে। এখনই শুরু হবে আবার ক্লাস। আচ্ছা হ্যাঁ স্যার। আমি জাস্ট কিছু কয়েক মিনিট ব্রেক দিয়েছি। Okay, are you ready? স্ক্রিন দেখতে পাও? So we will discuss electric potential in this chapter. Okay.
So let us first define what is electric potential. Okay. So if we define electric potential, then we can write the electric potential V, okay, at any point P. Let us draw. Suppose we have a space. There's a point P. Okay. Now, if we bring a charge from infinite distance, this is infinity, say. So if you bring it here, okay, so to bring it, you have to do some work. Suppose that work is W infinity, work done. So you can write the electric potential V at any point P is given by V equals to so here Q is what? Q is the charge of a particle on which work is done by the field. So okay, so this V is actually, potential is actually we talk in terms of difference in potential. Okay, so V means we can write del V instead of V, which is equal to Vf minus Vi. So Vi is the initial, I is the initial point, and F is the final point. Vi is the potential at initial point, and Vf is the potential at final point. So their difference is actually the del V. Okay. So here we have seen what? V equals to minus, so you can write this one, minus W by Q. So V equals to minus W infinity divided by Q naught. If you bring a charge Q naught to this place. Okay. So this is work done. You know, work is actually equivalent to what? Work is equivalent to energy. So you can write U by Q naught. Okay, work and energy are equivalent. So you can write that. Right? And U is what? Here U is the electric potential energy. Okay, so
potential and potential energy. Oh, sorry, potential difference, sorry. Can also be written in terms of electric potential energy. Sir, someone raised hand. বলো কে কিছু বলবে? Question? Those who raised hand? কেউ কোনো কোয়েশ্চেন করবে? Okay. So, energy U of a particle okay, so potential energy U of a particle. Oh. U of a particle of charge in an electric field. Sorry, I'm facing some problems writing in the board. Don't know what to do. Sorry, again connect করলে হয়তো বা Okay, a particle of charge in an electric field. Of charge field. Okay, so as a whole, we can write one thing: delta V. So you can write delta V, okay, is equal to VF minus VI. Is equal to UF divided by Q, because VF is actually defined by UF by Q minus UI divided by Q. Okay, is equal to delta U divided by Q, and this one is equal to minus W infinity by Q. Okay, so this is all about definition of electric potential. Now I will discuss about the equipotential surface. What is an equipotential surface?
as the title says, equipotential means potential is same everywhere in a surface. Okay. Suppose you have a surface, say this one. It's a surface. It's a carved surface. Okay. The next one is something like this. They are placed actually layer by layer. They are not touching each other. Okay. So the black one is not touching the red one. This is another surface. This one. And finally, the last one, say this is another surface. So how many surfaces are there? 4, sir. 4 surface. Okay. Now, equipotential surface means in the black surface, the potential is same everywhere. Suppose this surface is at 9 volt potential. That means every point has a potential of 9 volt. So if this is the case, suppose there is a point A here and another point B. So if you move A from B, what will be the work done? What will be the work done if you move from A to B? If a charge is moved from A to B, then what will be the work done? What is this? This is W infinity by Q or WQ, W by Q, right? V equals to, আমরা এখানে কি বললাম? So W equal to Q del V. Delta V equals to minus W by Q. এখন দেখো A আর B পয়েন্টের ডিফারেন্স ইন পটেনশিয়াল কত হবে? A আর B পয়েন্টে। What is del V? কে বলতে পারবে? VF minus ছিল। হ্যাঁ, VF minus VA VB minus VA টা এখানে কত হবে এই সারফেসের জন্য? পোটেনশিয়ালটা কত হবে? স্যার VA minus VB। হ্যাঁ, সেটার ভ্যালু কত হবে? potential same but delta V 0 হবে না? এইটাও 9 ভোল্ট, এইটাও 9 ভোল্ট, তাহলে del V কত হবে? VB minus VA। এইটাই কেন বলতে পারছো না? 9 minus 9 equals to 0। তার মানে ডেল্টা V হলো 0, তাই না? A আর B দুইটাতে 9 হচ্ছে, এটা বলতে যাচ্ছেন? হ্যাঁ, এই জন্যই তো বলেছে ইকুইপটেনশিয়াল সারফেস। তার মানে এই সারফেসের প্রত্যেকটা পয়েন্টেই পোটেনশিয়াল 9 ভোল্ট। আচ্ছা, that is called equipotential surface. So if you move from A to B, so the difference in potential is 0, so work done 0 হবে না? To move one charge from A to B. Okay. Now, secondly, B পয়েন্টটা যদি এখানে হয়, তাহলে এইটার জন্য ওয়ার্ক ডান কি হবে? ডেল্টা ভি কত হবে সেটা বলো। ধরলাম এইটা 8 ভোল্টে আছে, এইটা আছে ধরো 8 ভোল্ট, এইটা ধরো 7 ভোল্ট, এইটা ধরো 6 ভোল্ট। তাহলে তুমি যদি এই সারফেসটা থেকে এই সারফেসে আসো, চেঞ্জ ইন পটেনশিয়াল কত?
1 ভোল্ট। তার মানে 1 ভোল্ট হলে দেখো এইখানে you can easily calculate work done is not zero, so work done will be non-zero. Okay, যখন there is a potential difference, then a charge actually moves, otherwise charge doesn't move. Okay, so because potential is same everywhere on this surface, যখন এক সারফেস থেকে আরেক সারফেসে যাবে দুইটার মধ্যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স যদি থাকে তাহলে এইটাও যদি 9 ভোল্টে থাকতো তাহলে ওয়ার্ক ডান জিরো হতো না। ওকে, সো equipotential সারফেসটা তাহলে কি? if we define the equipotential surface is that surface in which all the points have the same electric potential. Okay, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন ইকুইপোটেনশিয়াল সারফেস একটা কতগুলো সারফেস যদি একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে থাকে, ইফ ইকুইপোটেনশিয়াল সারফেসেস আর ইনসাইড এনি ফিল্ড, যেমন ধরো এইটা, এখানে দিজ আর ইকুইপোটেনশিয়াল সারফেসেস, তাই না? এই সারফেস গুলো কি একদম স্ট্রেট ইউনিফর্ম। ওকে, নাও if this is the electric field lines, তাহলে কি দাঁড়ায়? এটা হলো ইকুইপোটেনশিয়াল সারফেস, তাই না? এটা ফিল্ড লাইন ই। তাহলে দেখো এই জায়গাটায় ইকুইপোটেনশিয়াল সারফেস এবং ইলেকট্রিক ফিল্ড দে আর 90 ডিগ্রি উইথ ইচ আদার। এটা হবে 90 ডিগ্রি। তার মানে ইকুইপোটেনশিয়াল সারফেস is perpendicular to field lines. Okay, in this case. Now if we take a positive charge here, say ধরো এইটা একটা শেল, তাই না? এটা আর একটা শেল which has a common center and with different radius. So all these are actually spherical surfaces. So electric field lines will be radially outward, right? Radially outward. এটা হচ্ছে সারফেস, তাই না? এটা যদি সারফেস হয়, এই সারফেসটা এখানে কি স্ফেরিক্যাল অথবা 2 ডাইমেনশনালি যদি দেখি তাহলে সার্কুলার। তাহলে এইটার সাথে দেখো এই পয়েন্টে দে আর 90 ডিগ্রি, তাই না? এই পয়েন্টটা যদি দেখো 90 ডিগ্রি, এই পয়েন্ট ডিগ্রি। So if there are equipotential surfaces inside a electric field, so মানে এটা যদি ধরো সিমেট্রিক্যাল হয়, হ্যাঁ সিমেট্রিক্যাল হয়, তাহলে they are always perpendicular to each other. ওকে, যদি অ্যাসিমেট্রিক্যাল হয়, আরবিট্রারি হয়, তাহলে অবশ্য ভিন্ন হতে পারে, বাট এইটার ক্ষেত্রে is always 90 degree. Okay. Because this is a symmetrical case. Okay, clear হয়েছে? Okay. কোনো কোয়েশ্চেন?
আচ্ছা, নেক্সটে আমরা যেটা করব আর কি, আমরা শিখলাম potential, right? Potential. So we have to calculate potential. So calculate potential for what? যেমন একটা বের করতে পারি। So suppose you have a charge plus q, okay, and you are at a distance at a point P which is at a distance r from the charge. So you have to find out the potential at this point. Okay. This is one case we have to study. Okay. Number two, suppose say this is a electric field. These are field lines. This is an electric field. Okay. Now, if you move a charge in this electric from one position to another, so you have to find out the potential V from electric field. Electric field. This is one case. Another case. That means you have to find out the relation between V and E. If you know E, you can calculate V. So a special case, you already know this relation, ED. Right? So we will discuss V for non-uniform and uniform electric field, both in this chapter. Okay, then you all know about a dipole, electric dipole, right? ST. So you have to find out the potential V at a point Z from the midpoint of the dipole. So we will find out the potential. Okay. Also, this is if you have a system of charge, many charge at a point, at some region. So you have to find out the potential V for this center system of charges. That we will discuss. Okay. And we also find out potential due to a charged disk. Okay. So all of this I will discuss it in our next class. Okay. If you have any question, you can proceed. আসসালামু স্যার। হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি না। ইশতিয়াক, তোমার প্রশ্ন তুমি একটু জোরে বলো। হুম। এখন ইম্প্যাক্ট অ্যাক্সিলারেশন দিয়ে চিন্তা করো আর কি। তুমি যদি একটা একতলার উপর থেকে একটা
পাথর ফেলো ওইটার ইম্প্যাক্ট আর 10 তলার উপর থেকে একটা পাথর ফেলো, দুইটার ইম্প্যাক্ট কি এক হবে? তাই না? যেটা 10 তলার উপর থেকে ফেলবে সেটা বেশি হবে, তার কারণ হলো অ্যাক্সিলারেশন, উপর থেকে যখন পরে অ্যাক্সিলারেশন আছে এখানে। সুতরাং ভেলোসিটি ইজ চেঞ্জিং, মানে যতটুক মানে ডিস্টেন্স ইলাপস করবে অথবা টাইমস ইলাপস করবে তার অ্যাক্সিলারেশন কিন্তু বেশি হবে। আর অ্যাক্সিলারেশন বেশি হলে ফোর্স ইকুয়ালস টু এম এ, ফোর্স ইম্প্যাক্ট বেশি হবে, তাই না? কারণ যতই উপর যাও তত ইম্প্যাক্ট বেশি হবে। হ্যাঁ, সে ফোর্স দিয়ে তুমি ইয়ে করতে পারো, ফোর্স দিয়ে কম্পেয়ার করতে পারো নিউটন। হ্যাঁ, তখন এটা ফোর্সটা হলো তোমার ইয়ে এমজি। না, যখন তুমি ধরো একটা ওয়ালে ইয়ে করবে, হ্যাঁ, একটা গাড়ি ইম্প্যাক্ট করতেছে ইয়ের উপরে আর কি, তাই না? তো ওখানে অনেক সময় গাড়ির একটা মোমেন্টাম দিয়ে করে আর কি, বা ই দিয়ে করে, আর উপর দিক থেকে যখন করবে আর কি, এখন ওটা এমজি, বাট কত উপর থেকে ফেলছো ওইটার একটা ইম্প্যাক্ট আছে আর কি এখান থেকে। হ্যাঁ, হুম, হুম, হ্যাঁ, বুঝলাম না। আচ্ছা, তুমি অফিস আওয়ারে ডিসকাস করো এই ব্যাপারে, ডিসকাস করো। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।